Здравствуйте и добро пожаловать в нашу программу. Меня зовут Робин Робертс. Сегодня мы расскажем вам об истории триумфа и трагедии Дражена Петровича. Он был героем Европы и восходящей звездой NBA, но его жизнь трагически оборвалась в результате автомобильной аварии. Дражен играл за Нетс и Трейл Блейзерс. Символично, ведь именно он открыл Блейз дорогу, трейл, в NBA для всех игроков мира. Один из его друзей по сборной Югославии, Влада Дивац. Позднее их страны разделила гражданская война. Мы пригласили Влада Диваца в нашу передачу для того, чтобы вспомнить вместе с ним о жизни и карьере Дражена Петровича. Дражен был великим. Он родился, чтобы стать баскетболистом. Он любил эту игру, знал все, статистику, все держал в голове. Он знал все, кто сколько очков набрал, сколько сделал подборов. Он знал точно, что происходит на площадке. Он был потрясающий. Мне нравился его кроссовер. Мне нравился его разворот. Мне нравился его бросок. Мы все наше поколение, включая меня и Тони Кукача, восхищались Драженом. Несомненно, он был нашим героем. Я помню один год, когда он на европейском чемпионате набирал в среднем почти 40 очков. Потрясающе. Не думаю, что кто-то сможет это повторить. С ним было здорово играть. Каждый раз, когда ты уже не мог бороться за мяч, ты просто давал его Дражену, и он забивал. Он знал, как это сделать, и это было для него очень просто. Он был самым лучшим европейским игроком, который когда-либо играл здесь. Мы приехали из Европы в один год и были первыми европейцами, которые попали в конце концов в NBA. Помню, первый год мы почти каждый день созванивались и говорили о том, что было на тренировке, что было на игре. В 91 году у нас на нашей родной земле началась война. Он был хорват, я серб, и каждый раз, когда мы начинали говорить об этом, разговор не клеился. Мы были по разные стороны баррикад. Когда мы играли друг против друга, мы даже не здоровались. Поверьте, это больно. И я думал, что после, когда все это закончится, мы сядем и, может быть, поговорим об этом. Я все еще не верю, что его нет с нами. Знаете, всю свою жизнь он мечтал играть в лучшей баскетбольной лиге и добился этого. Но жизнь его оборвалась трагически. Влада говорит, что он часто думает о том, чего мог добиться этот талантливый игрок, не произойди эта авария. Он не сомневается, что Петрович мог бы стать настоящей звездой. Может быть, его имя можно было бы увидеть в зале славы. Но одно он знает наверняка. Если он не попадал в корзину, зрители просто не верили своим глазам. Они никогда не видели, чтобы он бросал мимо. Petrovic spotting up. A three-pointer for the NBA's leading three-point shooter. Delivery. Lake now throws to Roy. Brandon, a three-pointer out front. Yes, he did! Oh, yeah! Chris Paul of the New Orleans Hornets is an assist leader on the court and in the community. Whether he's helping Habitat for Humanity build homes, or teaching children the values of teamwork and sportsmanship, or promoting a healthy and active lifestyle, or helping those in need, Chris Paul makes his community stronger. I'm Chris Paul of the New Orleans Hornets, the NBA where caring happens.
play a triangle. That usually means something for Ewing. Out in Houston. Houston ducks under. Got it! With 8 tenths left. You get a look at the clock as the ball is going up. There's two. The ball dancing around. Comes down. This time Allen Houston is legit. He is the hero on a tough day. He seals the deal with 8/10 of a second left. We have the unique ability to positively affect the lives of so many. Our part to change the world, one child, one community at a time. It's our way of showing how much the NBA cares. Even as good a shooter as he was, he practiced for endless hours. Даже несмотря на такую точность, он тренировался часами. He would have been a phenomenal Он был player. феноменальным игроком многие и многие годы. Dражен Петрович was still a teenager when he began playing professionally. Когда он начинал свою профессиональную карьеру в Хорватии, он был еще тинейджером. И уже тогда было ясно, что он будет великим баскетболистом. Он заработал 112 очков в одной игре. С тех пор Дражен никогда не приближался к этому своему рекорду, но он стал звездой двух континентов и предметом гордости для своих соотечественников. Его талант был признан всем баскетбольным миром. Он был Майкл Джордан в Европе. Он был там лучшим игроком. Он был лучшим скриншутером, с которым я когда-либо играл, и, наверное, лучшим баскетболистом, с которым я играл в NBA. Он хотел стать первым великим европейским игроком, и он был на пути к своей цели. Por el Real Madrid en el puesto de base, at guard, número 5, 1,97 m. Number 5, 6'6", Дражен Петрович. Когда-то, 10 лет назад, и Влада Дивац, и Тони Кукач, и Дина Раджа были звездами баскетбольной сборной Югославии. Но только их товарищ по команде Дражен Петрович сумел стать примером для игроков из Европы. Именно он, блистая всеми гранями своего таланта, замеченного еще в ранние годы, привел свою страну к серебряной медали на Олимпиаде в 1988 году. Люди говорили о нем, когда ему было 17. Дражен был отличным нападающим. Завоевав Европу, как профессиональный спортсмен и выиграв Олимпиаду, Дражен пошел дальше. В 1986 году он был выбран в третьем раунде драфта Portland Trail Blazers. И отыграв несколько лет в Европе, Петро приехал в Портленд в 1989 году. Но показать свой талант в полной мере не удалось. Его игровое время было ограничено, и в середине сезона 1991 года он был обменен в Нетс. Я думаю, что его появление в Нью-Джерси было замечательной вещью. У нас здесь, в Нью-Йорке, огромная хорватская община, и нам нужен был такой нападающий. И он был здесь. Здесь, в Нью-Джерси, он доказал, что принадлежит NBA. Как только его время на площадке увеличилось, его результативность возросла, и лига начала обращать на него внимание. Но не все было так хорошо в его родной Югославии. Гражданская война расколола на два лагеря – Хорватию и Сербию. Военный конфликт разделили когда-то близких друзей Петровича и его бывших товарищей по команде. Шла война. Она началась, и мы разделились. Пара ребят была на одной стороне, пара на другой. Как ни старался Дражен сосредоточиться на карьере в NBA, мысли о войне в Югославии не выходило у него из головы. Было пару игр, когда это отражалось на его игре. Ему звонили, и он становился мрачным. Знаете, это всегда тяжело, когда в зоне военных действий остались те, кого ты любишь. Я не могу поверить, люди умирают на войне, сотни людей, и это ужасно. Я все еще не верю, что это происходит в моей стране. Но ничего не смогло поколебать приверженность Петро к баскетболу. Даже война на его родной земле. Он играл великолепно, показывая все, на что способен этот трудолюбивый парень. Он оставался после тренировки и отрабатывал броски. Полчаса или 45 минут. Он самый трудолюбивый игрок, который когда-либо играл в баскетбол. У него было огромное желание играть, был драйв, установка быть лучше.
быть лучше, чем он был, лучше, чем американские баскетболисты. Играя вместе с молодыми Кенни Андерсоном и Дереком Колманом, Дражен вывел Нетс в плей-офф 1992 года. Их будущее выглядело привлекательно. Команда имела шанс стать настоящей опасностью для других клубов в плей-офф. В ней собралось много талантливых игроков. В 93-м Нетс снова в плей-офф. Петро ведет команду, набирая в среднем 22 очка за игру. Он становился одним из самых надежных нападающих. Если не забрасывал мяч, люди не верили. Они никогда не видели, чтобы он промахнулся. Его великолепная способность забивать вместе с желанием и энтузиазмом быстро сделали его любимцев среди фанатов клуба. Трибуны ревели и поддерживали нас с таким азартом. И что бы там ни произошло, он выходил на боковую линию и кричал: «Эй, мы можем победить! DC, дай мне на трехочковую!» У него всегда был настрой на игру. И это заставляло тебя верить, что несмотря ни на что мы выиграем. Но 7 июня 1993 года жизнь Дражена Петровича трагически оборвалась. Он погиб в автомобильной катастрофе в Германии, недалеко от Мюнхена. Ему было всего 28 лет. Это был несчастный случай. Мне тяжело говорить. Словно все мы потеряли брата, сына, великолепного друга. Он был классный парень, и мы очень скучаем без него. Это ужасно. Каждый раз, когда сборная команда собирается вместе, мы всегда вспоминаем его. Он был нам как сын. Все его очень любили. Он был действительно замечательным игроком и для организации, и для команды, когда мы потеряли его. Даже после того, как Дражен переехал в Штаты, он поддерживал связи с хорватской общиной. Он активно посещал хорватскую церковь в Манхэттене. После смерти Петровича там прошла служба в память о нем. В честь Дражена Нетс организовали для хорватских студентов специальную акцию. Уиллис Рид сказал: «Мы возьмем другого игрока, но он никогда не заменит Дражена Петровича». Петро не только помог Нетс стать замечательной командой, но и расширил границы игры до глобального масштаба. Подробнее об этом через несколько минут. Baseline to the basket. This is underneath down Warford, and he jams right over Lopez. Oh, Rodriguez inside to Fernandez. What a backdoor play. NBA players enjoy giving back to the community. Utah's Cal Corbett delivered coats to help those in need keep warm. Memphis's O.J. Mayo had a great time with kids from a Boys and Girls Club. Houston's Ron Artest threw a special pizza party for kids from a Ronald McDonald House. And I spent the day hosting a special party with families from my local rec center. I'm Chauncey Billups of the Denver Nuggets, the NBA where caring happens. was a 10-point Spurs lead. Barkley picks and rolls and scores. Robinson on Barkley. It's his game to win when we go to overtime.
Barkley, 20-footer, yes! Charles Barkley with an MVP jump shot. And the Suns have won the Western Conference semifinal 4-2. В последнее время в NBA хлынул поток игроков из океана. Лига становится все более интернациональной. Если мы войдем на сайт NBA.com, мы найдем в составах команд 46 иностранных игроков из 28 стран. Но не только баскетболисты, перебравшиеся в США, нашли здесь успех. Грета Гарбо начала свою актерскую карьеру в Швеции, а затем в 25 году переехала в Америку и стала одной из блистательных голливудских звезд, не говоря уже о самой загадочной. Она ушла из кино в 36 лет, перебравшись в Секлузин, сказав, что хочет побыть одна. Из Германии в США приехала еще одна актриса, красивая и таинственная, Марлен Дитрих. Она стала известна в 30-м году в Германии после роли в фильме «Голубой ангел». Потом Дитрих приезжает в Голливуд и бьет все рекорды кассовых сборов. Билли Уайдер родился в Австрии и стал одним из выдающихся режиссеров. Он создал много классических фильмов, от драматических до комедий, таких как «Апартаменты» и «Некоторые любят погорячее». Битлз и Роллинг Стоунс были частью британского вторжения, но как мы можем забить Бэй-Сити Роллинг Стоунс? Они были не из Бэй-Сити, они были из Шотландии, и они взяли Америку штурмом в 70-е, породив роллингманию среди девочек-подростков. Генри Киссинджер никогда не был кумиром тинейджеров, но родом из Германии. Он стал главным архитектором американской иностранной политики. Он был секретарем у двух президентов Соединенных Штатов, Никсона и Форда, а также всемирно признанным дипломатом, получившим в 1973 году Нобелевскую премию мира. Что касается баскетбола, то такие игроки, как Хаким Оладжуан, Влада Дивац, Тони Кукоч, тоже оставили свой след в истории лиги. Но настоящая международная популярность этой игры началась тогда, когда в 80-м у таких игроков, как Дражен Петрович, стали появляться фанаты по всей Европе. И это было в Барселоне на Олимпиаде 92 года. Тогда круглый баскетбольный мяч стал более популярен в мире. Dream Team сделала баскетбол игрой, популярной во всем мире. Сейчас это другая игра. Это игра национального и интернационального масштаба. Ты в Европе, и тебя узнают. В Китае, да и везде баскетбол NBA. Они знают всех игроков. На финалах NBA и на матче всех звезд телекомпаний из различных стран мира ведут свои репортажи на родных языках. Хорошо, мы не совсем уверены в переводе последней фразы, но думаем, что это что-то типа «Вау!». Сезонные игры NBA транслируются в 206 странах на 42 языках. В NBA есть первые игроки из Аргентины, Финляндии и Мали. Самым первым хорватом был Дражен Петрович. И у нас есть возможность увидеть его самую великолепную игру. Comes Avery Johnson. A title's at stake. Spurs are closing in. They want Duncan. Got it on the entry pass. Double team. Elliott on top. Elliott bluffs, drives, kicks. Avery Johnson with the lead. Yes. Avery Johnson drills it from the baseline, and the Spurs have regained the lead. The little guy sticks that dagger right toward your heart on every occasion. The San Antonio Spurs win their first ever NBA championship. Chris Paul of the New Orleans Hornets is an assist leader on the court and in the community. Whether he's helping Habitat for Humanity build homes
or teaching children the values of teamwork and sportsmanship, or promoting a healthy and active lifestyle, or helping those in need, Chris Paul makes his community stronger. I'm Chris Paul of the New Orleans Hornets, the NBA where caring happens. Laying down, throws to Roy. Brandon, a three-pointer out front. Yes, he did! Oh, yeah! После медленного старта в Портленде Дражен Петрович во всей красе расцвел в Нью-Джерси, вывев команду в плей-офф. Петро был на пути к тому, чтобы стать самым метким игроком в лиге, и сейчас у нас есть возможность увидеть его великолепную игру на площадке. Это игра 24 января 1993 года. Хьюстон Рокетс играют 8-ю игру в плей-офф. Мы присоединяемся к комментариям Джона Спенсера Росса. Generally stop here at the Meadowlands. 52-38, showing us a little of that. Thorpe. And Otis Thorpe puts it home. 6 points for Thorpe, and the net lead is down to 12. You don't want to let Houston start scoring easily. A concern the Nets might have. They've been doing a great job understanding each set. Oh, shoot it. And he shot it, would have been 2. Instead, Thorpe picks up the foul. First team foul on the Rockets. You think it's easy to guard a guy? You think he's shooting first, then you think he's throwing, then you think he stole your wallet. Then he nails it, and a smirk at the end. Well, he is active tonight, making haste. Chucky Brown kept that alive, but it comes over to Ori, who gets it out over to Kenny Smith. 7:18 left third quarter. Smith on the drive to Hakeem. Good feeling. You are dead if you're Sam Bowie because you're going to address the dribbler. You're smart, you don't try and block. Why even get involved, right? Cheeks finds Petro. Chucky Brown. Steps. They got him with the steps up. Anderson, Petrovic, Dudley, Rick Mahorn, and Raphael Addison to start the fourth quarter for the Nets, who lead it by 10. They're switching those screens. Here's Dudley against Elijah Wan, doesn't get the roll, and the follow Mahorn. Addison goes for it. Out of bounds, it'll be net basketball. Great hustle by Raphael Addison. And Maxwell got away with a foul over there, too, as he ran down the basketball. Good shots. You can run things down. And Rudy T saying, why didn't you other refs help out on that particular call? Petro gets the pick from Dudley. Makes it look easy, doesn't it? Oh, an exhibition. 21 for Drazen, and the Nets by a dozen, 69-57. Individual ability with the bounce. Plays break down. Good players make good things happen. Maxwell is open for 3. We mentioned this team loves to fire them up. Maxwell's thrown up over 160 of them this year. That's the second of the night. He's hit 50. Petro, who still leads the league in percentage three-point. So he can get the shot off, and he knows it over the top of Garland. So he's trying to set up. Before, Garland with the foul. Second team foul on the Rockets. Rockets with Garland, Maxwell, Elijah Wan, Herrera, and Brooks. Good bailout here, Dud, seeing that Kenny Anderson wasn't free. And we'll get the foul. Maxwell against Maxwell. That's the third team foul on the Rockets. Banging away out there. I don't know why. Full-time set. Unnecessary. Maxwell with a pat to you, Hollins. Do you think he really meant it?
Sometimes it's good you do that to the ref. You say, okay, you got me, you're right. Yeah, I made the bad play. Nice job by Dudley. Jump ball. Mahorn and Dudley were over there. Nice job by Rick stepping in, presenting himself on the dribble penetration. Reading things defensively. Oh, that's pretty darn good. And off the tip, back live, it's controlled by the Nets. Under 10 minutes remaining in the ball game. The Nets lead at 69-60. Anderson trying to work on Brooks. Nice job by Drazen to free himself. Puts it home. 23 for Petrovic. Kenny does get it to him. Yes, he does. And the timing is impeccable. 7th assist. Elijah Brooks. Rebound, Herrera. Nice job by Dudley, forcing the issue. Rebound, Dudley. And he pushed Elijah down, then he went down to the other side. Nice weak side check out. Petro counted and one. He's back. The Bada Bingo is back. Hesitation loss. You own him out on the clothesline. Up and away. And Rudy T getting just that. T, no little foul on Rudy Tomjanovic, and Petro will shoot it. Nets lead 73-60. Nice spread for the Nets here, getting that extra one. You get it to 15 if he makes both. Competitive. That's what this team has become. 26 for Petro, 14 of them here in the second half. And now he will shoot the free throw to try and complete the three-point play. Warren's sense of humor, he's happy somebody else has the tee out here. Now we're in. Ricky Mayhem. Been a real good addition to this basketball team. He knows what winning's about. Petro with his 27th point of the ball game, and the Nets have upped the lead again to 15. And they've led by as many as 17. I'm sorry, Spence, as they call a timeout. I'm impressed with his work habits. Yeah, listen to Dave Pavao. He says he's one of the hardest working guys. They do this 25-minute running drill, and a lot of guys contribute, but maybe not as hard as Rick. В комментарии говорится о замечательной работоспособности Рика Махорна, но позвольте мне сказать, никто не сравнится здесь с Драженом Петровичем. Он подолгу отрабатывает бросок в прыжке после тренировки. Перед каждой игрой он тренировался. Если игра была на выезде, то он шел в спортивный зал в гостинице. Уиллис Рид, будучи в то время генеральным менеджером Нетс, сказал, что Дражен приложил все силы и использовал все шансы для того, чтобы сделать себя еще лучшим игроком. Мы снова прервемся и вернемся к карьере Петровича через некоторое время. Baseline to the basket. This is underneath down Horford, and he jams right over Lopez. Oh, Rodriguez inside the Fernandez. What a backdoor play. NBA players enjoy giving back to the community. Utah's Cal Corbett delivered coats to help those in need keep warm. Memphis's O.J. Mayo had a great time with kids from a Boys and Girls Club. Houston's Ron Artest threw a special pizza party for kids from Ronald McDonald House. And I spent the day hosting a special party with families from my local rec center. I'm Chauncey Billups of the Denver Nuggets, the NBA where caring happens. We have the unique ability to positively affect the lives of so many. To change the world. One child, one community at a time. It's our way of showing how much the NBA cares. Bird now cuts free. It's a duel. Put down your saber. Wilkins
Jackson gets it into Bird, and Wilkins is there. Bird comes free. You are watching what greatness is all about. Chuck Дейли впервые увидел Дражена Петровича в 1992 году на Олимпиаде. Dream Team Чака победила хорватскую дружину в игре за золотые медали, но Дейли был потрясен яркостью игры Дражена и его точностью. Именно эти способности позволили хорватам вести в первой половине встречи. Они снова встретились, когда Дейли стал главным тренером Нетс. И он снова наблюдает за яркой игрой Дражена против Хьюстона. Nets with an 11-point lead against a team that has won 8 in a row. And they can turn it up very, very quickly. Raphael on Maxwell. He's helping out. They got the illegal D on. Did they call it on Raf? Yep, on Addison. Got to be very careful against this team. Here's Mo Cheek set to come back in. And he'll replace Raphael Addison. Good effort by Raf tonight. Half a dozen points off the bench. 5 rebounds. The one thing Chuck's got going now, and something that he likes to have, either you come from the bench with good offense or you come with good defense. One of the two. And what he's got now with Cheeks coming in, a guy who can really guard. Let's see, the matchup is Cheeks on Maxwell. Maybe take away that dribbling and the penetrating and the havoc it creates. Olajuwon just backed his way in against Dudley and put it home. He's got 17, and the net lead is down to 8 again. It was 75-60. The Rockets have scored 7 in a row to cut the deficit down to 8. That's Nita Hoop. Nice job by Maxwell on that curl out. Petro. They get the hip out. Maxwell. The Nets have lost the flow, though, Billy. The flow that they had, that fluidity we talked about earlier. Watch this here with Olajuwon going against Dudley. Dud's been getting banged, and he recoils beautifully. Fortunately, doesn't give the foul, but he's feeling his head there, and live, he just put his arm down. He was feeling his neck again. There it is. Oh. The 6th vertebrae, huh? Yeah. 8 up that high. 28 for Petro, C4, C5, whatever. (76-67). The Nets with a 9-point lead. Learn a little bit of biology when I'm with you, huh? I'll tell you something. In sports today, everybody knows a lot about medical terminology, anatomy, physiology. 77-67. Kenny down, and what a travel. Anticipation by Anderson causing the trouble, and Rudy T has one, doesn't want another Rudy T. 77-67, the Nets with a 10-point lead. There's the step call. The guy they haven't touched much, they get it down to Durek. Dudley doesn't get the roll. Coleman on a foul. Softness. He's got 21, and again the Nets by a dozen. Because if you're positioned well, as Durek was, you can get that weak side. He kicked the ball out. An offensive foul. They got it on Garland. I think the big fella down below, Olajuwon. Okay. But see, Durek gets right to the glass. It's soft enough to do some damage, and a nice, deft touch. 21 for Coleman. That's 8 games in a row. He scored at least 20 or more. Brooks trying to hound Maurice Cheeks. Turnovers have hurt the Rockets tonight. Anderson. Good sneak out by Brooks. Smith open for 3. He's hurt the Nets. On the rebound, Coleman looks up, finds Cheeks. 3 against 1. Anderson through the lane, puts it home. Nice play by Dudley. Almost comes up with the steal.
That's an excellent defensive play, and Mo Cheeks, interesting combo right now. Yeah, and you know, the interesting thing, you might say, is it a coincidence it was an 8-point lead when Mo Cheeks came in? It's 14 now? I don't think so. Well, look at the great defensive play. Mo giving it up, but Draz playing small forward has had some impact. You got good defensive play out front. Draz up front, they haven't really gone this guy. Nice play by Anderson to take it away, and Brooks picks his spot. Thorpe, excuse me, won't go. What is Brooks doing in there, huh? To Thorpe. Boy, they're making it hard on him, aren't they? I know he got the hoop, but it weren't easy. Thorpe with 12 points, and that lead is down to a dozen. 5:35 remaining in this ballgame. Well, the Nets aren't going to miss there, Mr. Brooks. But he's been twice now down there digging. He got the steal from Kenny. Petro, and he is fouled by Maxwell. Maxwell late, forced a tough shot. Offensive-minded, can't relax. So Petro back in the line to shoot two. How about Kenny without, off the dribble, and Draz. If he had that to do it over again, he would have pumped and spun baseline. But he certainly knows how to draw the foul. Well, he does. He's got a great offensive mind. He's got 30 points in the ball game. 9 of them here in the fourth quarter, 18 total in the second half. 13-point net lead. Got to mentally stay in it defensively now. Time for a Houston run. Usually penetration or Olajuwon touching it. Draz's last 6 points from the free throw line. Sleepy Floyd set to come into the lineup. Eric, who began his NBA career as a net, will see his first appearance tonight. He started 10 games this season, but he has kind of been drifting to the back of the Houston bench. Maxwell will sit down. Back burner, huh? Yeah. But he can shoot the three, and they get another tee on Maxwell this time as they look at the bench. But remember, next Friday night, this coming Friday night, we're going to be in Houston. And excuse me, Saturday night, going to be very interesting. You take this one in the NBA if you can get it, and you worry about next week. That'll take care of itself. Yeah. That's a mentality. A frustrated Vernon Maxwell unable to do anything with Dражен Обескураженный Петрович Вернон Максвелл ничего не может сделать с Драженом Петровичем. Разыгрывающим тогда у Нетс был Кенни Андерсон. Это был его второй сезон в NBA. У него был шанс помочь Дражену. Но в то время как Дражен помогал Кенни набирать результативные передачи. Мы играли так, чтобы дать ему мяч, и он забьет. Chris Paul of the New Orleans Hornets is an assist leader on the court and in the community. Whether he's helping Habitat for Humanity build homes, or teaching children the values of teamwork and sportsmanship, or promoting a healthy and active lifestyle, or helping those in need, Chris Paul makes his community stronger. I'm Chris Paul of the New Orleans Hornets, the NBA where caring happens. And this series has come to this. It would be excruciating and devastating to the team that loses this game. Rockets need a field goal desperately here. 48 seconds left. The Rockets down by 2. It has come down to this. Olajuwon spins inside on Ewing. Picks it up back to Cassell. Here's Cassell for three. He got it. The rookie hit it. Wow, big shot by Cassell. One poise by the rookie out of Florida State. Drazen was one of the greatest shooters I've ever seen. Дражен был самым великим игроком по точности бросков.
Что бы ни происходило на площадке, с любого расстояния Дражен мог всегда забить. Весной 93-го года Чак был свидетелем настоящего расцвета таланта Петро. Он никогда не был так хорош, как в игре с Рокетс. Дражен был на высоте всю игру. У него уже было 34 очка. Но еще впереди было 4 минуты игры. И здесь мы присоединяемся к игре Нетс, которая ведет 18 очков в матче против Хьюстона. I think he was afraid of getting it blocked. And Drazen with the hand in there to break up this play. Now Chuck didn't like the lineup when Horry came in the game right away up with CB, Chucky Brown. Better matchup for his club. He feels they got the illegal D. And Petro will go back to the line to shoot the tee. Did you see what I did? He thought maybe somebody else was going. He did a little stutter step. Horry's cheek sits back down. You know you're a good free throw shooting team when they're sprinting to the free throw line on technicals. Didn't they call it? No, I guess they called an offensive foul or a defensive foul. Excuse me. Petro 4-3, got it. He'd rather that line anyhow. He's got 37, a season high, and the Nets lead it by 19, 91-72. Elijah Wan. And in through the net, yeah. Bud stuck his hand up. Not a bad try. Pretty athletic play by Hakeem. Imagine him in soccer, you never score a goal. The kiss, unfriendly. Tell you, talk about Elijah on tonight. 20 points. Nets have really contained him, though. 7 of 18 from the floor. 11 rebounds. Well, the little trap there, and Chuck will be unhappy the way they addressed it. Postman didn't present, and he could fill him. Just 2 in a hurry. Sleepy with his first 2 of the ball game. 91-76. The Nets by 15 as we approach the 2.5-minute mark remaining in this ball game. Better job now. Everybody deployed properly. Got an overload here for Drazen. 4-3. And the rebound pulled down by Floyd. 91-76. The Nets lead it by 15. Don't want to give up points in a hurry. Horry for 3. Thorpe, don't foul here. And they did. 2:12 remains, and Robert Horry will go to the line to shoot 2. Drazen was looking for a 40-point night. Excuse me, Thorpe to the line to shoot 2. And he may get it the way he's stroking it. Chuck not wanting to put them on the free throw line. That particular play, Dudley thinking he was going to get all basketball. Raphael Addison set to come back in. Thorpe, as we mentioned, not a good free throw shooter. Chucky Brown lead. Offense, defense move to an extent. Yeah, I would think so. So they're trapping Addison's going to be open. Well, I think matchup too. You know, you got a lot of perimeter. The 2 perimeter shooters, Floyd and Brooks, are identified. And maybe Horry after making that. Raph is the reason he went in. Defensively, the reason Raph went in. Not a good look. Steal by Brooks. Holman will get the foul. Nice job shielding himself. Scotty with the big fella looming, and anytime you across the perimeter throw it up for grabs, some damage is going to happen. Wonderful block. However, a lot of body down below. 1:58 remaining in the ball game. Stopping the clock with these fouls too. Yeah, which is not what you want to do. And Brooks with his 5th point. That's led it by 15. It's down to 13 now. And New Holland's talking to the Rocket bench again. Hearing telling them to stop talking. Chastising. Brooks hits them both. And the net lead is 91-79 with 1:55 remaining. Maybe more parents should have whistles. Look at these passes. Dangerous. Underneath is Coleman. If you saw the coaches on the bench, they were distraught on that loop. Brendan, Chuck, Paul. Oh, that's giving it up for an easy basket. Floyd.
Now that's why Drazen out there attack that guy. Corey with a miss. Here's Anderson, looks, finds Petrov, and Draz puts it home. 39 for Petrov. Drazen's fun to watch. Yeah. You knew he was going to recover to make that layup. Oh, when you have a layup and you're Drazen Petrovic, ain't no way you ain't going to get those puppies on set. Elijah count that and one. Dudley with the body. The machine, offensive-minded, and for a career. The chug by Dudley is fouled out. His last one. And a standing O for Christopher. Competes, and that's what people like. And that's what's turned on the audience and says at the Meadowlands. They play some pretty good defense on this side of the Hudson, too. A message. Well taken. Scotty trying to loop behind. 1:05 remaining in this ball game. This team is just growing, though. There are a lot of things that still have to happen, but it's getting to be some fun. I'm impressed tonight without Morris. I thought it hurt them the other night. They didn't have that flexibility that they so desire, but the home floor turning into an advantage as the atmosphere conducive to good performance and the players confident playing in Brendan Byrne Arena, which wasn't the case early in the year. They get the violation by Don Coleman. Chuck saying he wasn't in by the time that ball hit off the rim. Saying he broke the plane. Jackie East with a minute. It's over. It's never over. No. It's never over. You got to keep playing and fighting for every one. Here's Floyd with the miss. Rebound pulled down by Bowie. I think you may be right. Addison. They want Petro to shoot. Yeah, go for 40. He got it. 41 for Draz. They all look at the big boy. Well, this has become his homeland. Yeah. Up on the scoreboard, the fans can read it that he had 39. Here's Ori on the drive. He's called for traveling. And that's a career high for Drazen Petrovic. Super night, huh? He loves it. Yeah. He deserves all the accolades. Ringing the bell. Lowest point total by a net opponent this year. Oh, second lowest. Petro for three. Got it! 44 for Draz to close it out. And here's Brooks. Puts it home. And Coleman fouled him. Now, here's the time of the game where you start thinking about Houston. Yeah, you don't do this at this point. Well, that's nice to say, though. This is not, in effect, a slap at Houston as much as the guys on the team wanted to get him the big numbers. When that stroke... Draz leads 44 points. When that stroke is on and they get him the basketball, usually Kenny, the key to getting him timed with his cut, getting him the basketball, he is awfully tough to defend. Give him good looks, he makes them. So that'll do it as Brooks puts it home. The horn sounds. This one is history. Петрович завершил матч, заработав 25 очков в четвертой четверти. 8 точных бросков из 10. 32 очка набрал во второй четверти. Этим он побил рекорд на Мидуоллендс-арене. Когда-то рекорд 28 очков делили между собой Алекс Инглиш, Мэджик Джонсон и Майкл Джордан. Для Дражена майка под номером 3 говорила сама за себя. Он был мастером трехочковых бросков. Baseline.
to the basket. This is underneath down Horford, and he jams right over Lopez. Oh, Rodriguez inside the Fernandez. What a backdoor play. NBA players enjoy giving back to the community. Utah's Cal Corbett delivered coats to help those in need keep warm. Memphis's O.J. Mayo had a great time with kids from a Boys and Girls Club. Houston's Ron Artest threw a special pizza party for kids from a Ronald McDonald House. And I spent the day hosting a special party with families from my local rec center. I'm Chauncey Billups of the Denver Nuggets, the NBA where caring happens. Back when Dражен Петрович played for the Nets, the coaches picked up some За время пребывания Дражена в Нетс тренеры выучили пару фраз по-хорватски. В особенности они выучили фразу «бросай трехочковый», для того, чтобы Дражен знал, что хочет от него тренер. И он забрасывал их, как и все остальные. Петрович был вторым в лиге по проценту трехочковых в 1992 году. Louis was a top three-point shooter in ABA history and the league's all-time Были в истории и leading scorer. другие хорошие снайперы, в частности, Луи Дампир. Player of the Sonic 79 championship team. The next season, the NBA adopted a three-point shot, and Brown was quick to take advantage, shooting 44% to become the first league leader in three-point percentage. Крейг Ходжес из Чикаго Буллс также специализировался на дальних бросках. В 80-х он дважды возглавлял лигу по проценту попадания трехочковых бросков. Нью-Йорк Никс имели своего дальнобойщика. Это Трент Такер. In Knick history, a shot with 1/10 of a second on the clock to beat the Bulls in 1990. Mark Price was usually on the mark from three-point land. At 6 feet tall, he didn't look very imposing, but he was lethal from outside. A four-time All-Star with Cleveland, Price is still the team's career leader in three-pointers. The three-pointer is just part of the legacy. Трехочковая часть наследства Дражена Петровича. Его также будут помнить за то, что он проложил дорогу в NBA и для следующих легионеров. Кто сейчас лучший игрок в NBA? Мы обратились с этим вопросом к игрокам. Клиффорд Робинсон считает, что лучший европейский игрок Тони Кукач. Стоякович, я думаю, он будет самым лучшим европейцем в лиге. Он будет даже лучше, чем Дражен. Он может больше. Я думаю, Пежа номер один, и это хороший бонус, иметь двух хороших ребят в команде. Новицкий из Dallas Mavericks, похоже, будет самым лучшим. В лиге еще не было таких игроков. У него отличный бросок. Большой парень, он может забить и трехочковый. Парень огромный и здорово передвигается на площадке. Он может бросать трехочковый. Я был потрясен его игрой в Mavericks. Дирк Новицкий приехал из Германии, был одним из самых прогрессирующих игроков в своей лиге. Если у вас есть любимый легионер в NBA, вы хотите узнать больше о Дражене Петровиче, пишите нам на NBA.com, мы будем рады получить ваши письма. have the unique ability to positively affect the lives of so many. To change the world, one child, one community at a time, is our way of showing how much the NBA cares.
Off it comes to Chapman, almost overthrown. Chapman, long shot up. Oh! 1.9 left in regulation. Chapman hit it. This shot, not even the shot, even the catch was hard to make. It looked like for a moment it was going to be thrown over Chapman's head. Look at this. This is highlight rim, get down, Rex Chapman. Delivery. Lake now throws to Roy. Brandon, a three-pointer out front. Yes, he did! Oh, yeah! После смерти Дражена его номер 3 был навсегда оставлен за ним. Его вклад в эту игру мы запомним навсегда. Приз самого ценного игрока в чемпионате был назван в его честь. Дражен ушел от нас так рано, в 28 лет. Но даже за этот короткий срок он оставил огромный след в сердцах болельщиков, как обладатель самого точного броска и воспоминания о себе как о герое на родине. На сегодня все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Дражен Петрович достиг славы и в НБА, и в Европе. Он достиг вершин этой ставшей уже международной игры. И это почетно быть человеком, сделавшим баскетбол международным языком. The international language should be so honored.